I was wondering if I can get your reaction to WestJet's decision to shut down Sunwing. So, part of the conditions to acquire Sunwing is to maintain Sunwing operating for 5 years, and that is my understanding, is that they're going to maintain that condition. So my understanding is that they're not shutting down Sunwing. They are operating Sunwing under the WestJet Air Operations Certificate, which will enable them to share resources so they can exchange, let's say, aircraft if needed, increase capacity. So this will actually is probably increase efficiency for the network, but part of the conditions is to maintain Sunwing for at least 5 years, and my understanding is that they're fulfilling that obligation. And WestJet, they've shut down Swoop. Now that Sunwing's working under their operation certificate, do you feel that there's a worry about contraction in the industry, that there's enough competition for Canadians? I am always worried about the competition and increased options and choices for Canadians in the air sector. Just to say that today we've never had as much competition as we have. We still need more, and I'm always looking at ways to encourage competition in the sector. Again, just to correct, Swoop has always been a WestJet subsidiary. What the pilots had done is that they got an agreement, so they're paid as well as WestJet pilots, and WestJet decided now to have one airline, but it's not really a change in the marketplace dynamic. It was always a WestJet company. But they were an ultra-low-cost airline. Are you worried that prices will rise because of closing down a Swoop? I'm always worried about cost, as I said, and competition in the air sector, and I will always continue to find ways to encourage more competition in the sector. Thanks so much, Minister. Okay, thank you. Mise à jour sur les négociations, enquête publique, ingérence. Est-ce que ça avance? Pensez-vous qu'on va avoir quelque chose à la fin de la semaine? Notre chef a rencontré le ministre Leblanc la semaine passée, jeudi. Ils ont discuté ensemble. Notre position reste la même. Ça prend une commission d'enquête qui soit appelée d'ici la fin de la session, avec évidemment le commissaire ou la commissaire qui sera déterminée par la Chambre. On est à la même place, au même moment. Alors, on attend impatiemment, justement, que le gouvernement aille de l'avant là-dessus. On va les appuyer. On est là pour dire, regarde, si vous allez dans ce sens-là, on est là pour vous. On a déjà fait des suggestions de gens qui pourraient être en tête de ce genre de commission. Alors, on est toujours sur le même picot parce qu'on est, je pense, sur le bon picot. C'est ce que les gens nous disent, c'est ce qu'on croit sincèrement. Est-ce que vous demandez que le Parlement donne son aval? Comment? Parce que, théoriquement, c'est le cabinet qui signe pour commander une enquête publique. Mais comment ça se ferait comment, ça? Bien, écoutez, il faut que les leaders s'entendent entre eux au départ et que si, à la limite, il y a un consentement unanime ou il y a un vote en Chambre, ça peut avoir plusieurs façons d'y arriver, mais il faut que les partis soient d'accord avec la proposition pour éviter qu'il arrive des situations comme il est déjà arrivé avec M. Johnston, en plus de tout ce qu'il y avait comme problème lié à sa proximité avec le gouvernement, mais c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on écoute les oppositions. On est là, puis on fait du travail constructif, puis on veut faire avancer les choses, parce que quand on parle de démocratie, c'est l'affaire de tous, c'est pas l'affaire seulement du gouvernement. Puis nous, on est de bonne foi, puis on veut qu'il y ait une commission d'enquête, puis on veut que la personne qui soit mise à tête de cette commission-là soit une personne qui impose le respect de tout le monde. Et puis, je pense que tout le monde a gagné, y compris le gouvernement, à faire ce genre de proposition-là. Fait qu'on est très constructif dans cette démarche-là. Rapidement, est-ce que vous sentez de l'ouverture de la part du gouvernement? Sentez-vous que ça progresse ou on fait du surplace? Je pense que le gouvernement a bien vu là, que si d'y aller en solo, ça ne fonctionne pas. Alors, on sent qu'il pourrait peut-être avoir des avancées, mais on est loin de la coupe aux lèvres encore. Mais on s'aperçoit qu'il y a une certaine ouverture, je dois vous avouer. Là. C'est quand même depuis jeudi. C'était jeudi que vous avez fait la rencontre, oui, parce que ça fait quand même plusieurs jours. Est-ce que depuis jeudi, vous sentez encore du progrès? Bien, écoutez, je ne peux pas dire qu'on a du progrès depuis jeudi. Et puis, c'est vendredi qu'on termine la session, fait que le temps presse. Alors, il commence à se faire tard. Alors, s'il y a eu progression, nous, bien, on espère qu'il y a eu progression chez eux et qu'ils nous auront finalement compris que c'est la seule façon d'arriver à régler le problème de façon définitive. Prend nécessairement l'adoption d'une motion au Parlement là, pour ce qui est de se mettre d'accord sur la commissaire voulait. Je pense que ça pourrait être sous forme de motion, mais on n'en est pas rendu là encore. Il faut que les leaders discutent une fois que les décisions sont prises. Donc, ça pourrait être juste un accord informel aussi. Là. Bien, ça peut être un vote, ça peut être une motion, ça peut être une entente tout simplement unanime.
Je vous laisse, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Merci d'être sorti. I'm here to share such good news today upon the third reading of the Canada Early Learning and Child Care Act, something that the NDP has been fighting for almost 30 years, along with advocates, unions, child care workers. This is long overdue. Parents shouldn't have to work multiple jobs to be able to pay for child care, and we know during the pandemic that if we want to support particularly women and their ability to participate in the workforce, then we have to put in place a national child care plan that's affordable, accessible to families, and we need to ensure that it's high quality. These are all tenets that the advocates have been fighting for such a long time. So I congratulate all the advocates who have fought so long to make this happen, all the unions, all the child care workers. And I can tell you, as an early childhood educator, a former early childhood educator myself, this is long overdue. The government, we held them to account. We made sure in the confidence and supply that this was one of the tenets. And I'm glad that they've stayed true to this part of the agreement, thanks to the NDP and thanks to all the advocates around the country. Bonjour tout le monde, je suis ici. Ça me fait extrêmement plaisir d'être là avec ma collègue et amie Leah Gazan pour célébrer le fait que C-35, la loi fédérale sur les services de garde accessibles, va être passée. Et c'est une grande réalisation. Vous savez, au Québec, on connaît les CPE depuis des années. Ça fait 25 ans que ça existe et on a vu à quel point ça aidait la société, ça aidait les familles et ça aidait les femmes particulièrement. Et je pense que ce pas en avant, ce progrès-là, qui a été fait au Québec d'abord et avant tout, maintenant va être accessible à l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes dans toutes les provinces. Et je pense que c'est une grande victoire pour tous les progressistes. C'est quelque chose sur lequel nous, le NPD, on a beaucoup insisté et on l'a mis dans les 27 points de l'entente où on a forcé les libéraux à le faire finalement. Et encore beaucoup de choses à faire avec les soins dentaires, avec l'assurance médicaments. Mais on va continuer ce travail-là pour avoir des bons programmes sociaux qui aident les familles, qui aident les pères, aident les mères, aident les enfants, avec une éducation de services de garde de qualité, avec des emplois de qualité également pour les travailleurs et travailleuses, les éducatrices, les éducateurs qui vont être là pour nos enfants. Merci beaucoup. M. Boulerice, j'aimerais vous entendre sur les négociations avec le ministre Leblanc pour l'ingérence chinoise. On n'a pas tellement de nouvelles. On nous a dit que c'est quelque chose qui allait se dérouler assez rapidement. Est-ce que vous avez soumis une liste de noms, vous? Et vous en êtes où dans cette négociation-là? Écoutez, nous, on veut que tous les partis d'opposition avec le gouvernement se concertent, qu'on ait ce dialogue-là et qu'on puisse établir les gens qui vont être capables d'avoir l'expérience puis la compétence de faire cette commission d'enquête publique indépendante. Donc, on n'a pas une liste en tant que telle, mais on a des critères. On a des critères que des gens qui doivent venir du milieu judiciaire, si possible des juges, si possible aussi des gens qui n'ont pas de lien avec la Fondation Trudeau et si possible des gens qui n'ont pas donné à des partis politiques dans, disons, les 10 dernières années. Je pense qu'on peut être capable de trouver des gens au Québec et au Canada qui vont correspondre à ces critères-là, mais on est toujours prêt à collaborer avec les conservateurs, le Bloc, les libéraux pour trouver des gens qui vont être capables de mener cette enquête-là, savoir qu'est-ce qui se passe avec l'ingérence politique étrangère en général au Canada. Mais est-ce qu'il y a du progrès? Est-ce qu'il y a des discussions qui sont en cours? Est-ce qu'on peut s'attendre à une annonce cette semaine, d'après vous? Écoutez, c'est la dernière semaine du Parlement. Les choses se précipitent un peu. J'espère qu'on va être capable d'aboutir. Les négociations, les discussions ont cours en ce moment. J'espère que d'ici la fin de la semaine, on aura des bonnes nouvelles à vous annoncer. Vous sentez de la bonne volonté de la part du gouvernement? De la part de tout le monde. Est-ce que vous aimez la formule qui a été choisie pour M. Leblanc de contacter, parce que là, vous parliez plutôt de... Puis je sais que votre chef, M. Singh, a parlé plus de la formation d'un comité. Oui. Donc, c'est ce que vous auriez préféré, mais c'est pas ça qui se passe quand même en ce moment. C'est pas ça qui se passe. On aurait préféré être capable d'avoir tout le monde autour de la table en même temps, au lieu d'avoir des appels comme, séparés les uns les autres. Mais bon, c'est pas la formule que les libéraux de M. Trudeau ont retenue. On va faire avec, puis on va essayer d'aboutir à des résultats le plus rapidement possible. Merci.
Merci. Well, it's an interesting time in the media. I worked for Bell for 40 years. Usually they do their layoffs in September. I want to know what they know that they did their layoffs last week before C-18 comes out this week. There's something suspicious to me that Bell would make the 1,300 cuts a week before the bill becomes law. They have the HR and the lobbyists. I want to know what they know that the rest of us don't know. So I know that the layoffs that they made, many of them, are on September the 14th. My city got hit one of the worst in Canada. You know, Joyce Napier and Glenn here in Ottawa, that's fine. This is all about local media. This isn't the Ottawa precinct. My station in Saskatoon lost Morning Live. They lost 5 to 6. They lost their late night news, and they lost their weekend news anchor all out of Saskatoon. So it all goes now in September 15th from Regina. That's what this bill's all about, local news. And I know the headlines around Ottawa here talk about, you know, Joyce Napier and Glenn losing their jobs. That's not what Main Street Canada wants. They have lost a lot of local news out of this. But my question is, what does Bell know the rest of us don't know? Because the timing was really suspicious to me, knowing that this bill comes out this week. But what are you suggesting, sir? What knowing things means? I don't agree with the budget officer on the $329 million that they think is going to be generated from Google and Meta. Meta has a number of agreements in place already. You know, when this bill came out, C-18, we liked it for one reason. It was going to help local newspapers, the small and medium newspapers in Canada. And then it got hijacked. It got hijacked by CBC. It got hijacked by Bell Media. It got hijacked by the big telcos. And so what's happened is those small newspapers trying to survive are the ones that won't survive because of C-18. They're the ones that, you know, quite frankly, can't get to the table with Facebook. Now they have to, the small independent newspapers, they have to conglomerate to get a meeting with Meta and see if they can get some money out of the C-18 online news. Basically shutting down English CBC further gut local news in towns like Saskatoon, towns out west, would that rely on CBC for local coverage? Nobody relies on CBC local news in my province. They don't even show up in the metrics for ratings, okay? I've been at CTV, as I said to you, for decades. They never showed up. They're still not showing up. So the competition isn't CBC. So now you take away what viewers were watching and listening to, and so where do they go for their news? Well, you're almost forced now to go, you know, the Meta route, because, like I said, when you don't watch CBC ever, why would you turn to them in Saskatchewan? Because their numbers are so low, there's no need to watch CBC. What do you think about the Senate amendment to cap the maximum amount Facebook and Meta has to give to the media as per the value of these links and so on? Yeah, what do you think of that? You see, there's the issue with the links, right? There's two ways of looking at the links. If I hit a link and it directs me to the Edmonton Journal newspaper, will I subscribe to it? Probably not in Saskatchewan, but I do get some information out of it, and they do get a hit on that. And maybe the Edmonton Journal, in part, can sell that hit, that link, to their advertising. The Senate had a number of amendments, I think, that certainly, and that was one of them that I did like, that is coming in this, but the links are a dangerous place to go here, and you're going to see that in the future. Just to be sure about your first speech, do you suggest that Bell laid off journalists before the bill is passed so they can help out the government in some ways? I'm not sure. This one smells. This does not pass the smell test. That a corporation like Bell makes this decision middle of June, but I'm laying you off. We're not going to do anything, though, until September 14th. The company has always moved to the fall programming with layoffs. This one was done early. Let's see why. There has to be something in this bill that benefits Bell for laying off the 1,300. I don't know what it is.
We may find out months later, but there has to be something. Follow up on Okay? that, sir. Thank you. En mettant une limite sur la valeur, si j'ai bien compris, des nouvelles pour Google, Facebook, le gouvernement dit non à ça. Vous en pensez quoi? On va s'assurer que ces 18 soient adoptés le plus rapidement possible. Je pense que ça fait assez longtemps que ça dure. Il y aura peut-être des améliorations à y apporter en cours de route. C'est toujours le cas avec les projets de loi. Mais pour l'instant, l'urgence, c'est que ces 18 soient adoptés. Dans la réponse du Sénat, de façon générale, on se trouve généralement satisfait. On va certainement appuyer le gouvernement dans sa position sur la réplique au Sénat. Mais sur les frais à passer à Google, à Facebook, est-ce qu'il devrait y avoir une limite à ça, à se dire si ça vaut X montant d'argent, les liens des médias, est-ce que c'est une bonne façon? On n'accorde pas une valeur aux liens, non. Ça c'était clair. D'accord. Ça va passer aujourd'hui? Pas aujourd'hui, demain, je pense. On en débat aujourd'hui, là, certainement. Oui, alors, on va en parler cet après-midi, certainement, oui. Bon, merci beaucoup. Merci.